guaranteed income supplements. এই জিনিসটা usually যারা low income family তাদেরকে দিয়ে দেয়, এটা federal plan. The qualifying criteria for GIS is same as the old age security. Somebody who is receiving old age security, this is the qualifying criteria. এবং এটার পেতে হলে আপনাকে লো ইনকাম হতে হবে, এবং I will explain what the definition of low income, এবং এই টাকাটা ট্যাক্সেবল না, so it's tax free income. হ্যাঁ, এবং এটা ডিপেন্ড করে হলো আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের উপরে এবং আপনার হাউস হোল্ড ইনকামের উপরে। So let's take a look at the GIS eligibility. So again, 65 years of age, এটা হচ্ছে minimum residency, এবং আপনাকে old age security পেতে হবে. So that's the minimum requirement to get that, এবং ইনকামটা হতে হবে একটা নির্দিষ্ট লেভেলের নিচে। So basically আপনার যদি ইনকাম, আপনি যদি সিঙ্গেল হন এবং আপনার যদি ইনকাম 21,000 এর নিচে হয়, then you qualify for GIS. এবং আপনার যদি স্পাউস থাকে এবং they are also collecting old age security, then these are the amount 1,065 এবং 641, এবং এই নাম্বারগুলো আপনার ইনফ্লেশনের সাথে অ্যাডজাস্ট হয় প্রত্যেক বছর। সো ইট গোজ আপ বাই ইনফ্লেশন, এবং এই নাম্বার, এই যে লো ইনকামের যে ডেফিনিশন, দিস অলসো চেঞ্জেস ওভার টাইম এভরি ইয়ার। সো যখনই আপনি ক্যালকুলেশনগুলো করবেন, মেক শিওর যে আপনি সিআর এর ওয়েবসাইটে দেখছেন, এবং CRA will have the updated নাম্বারগুলো। সো সামবডি, এই টাকাটা আপনি কিভাবে পাবেন? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফর ইট। আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল করেন রেগুলারলি, দেন CRA will automatically calculate যে আপনি GIS এর জন্য কোয়ালিফাই করেন কিনা, এবং they will pay you along with your old age security. GIS এর ক্যালকুলেশনটা আসলে extremely complicated. I don't think I can explain that here, but the main idea is the lower amount, the less money you make, the more money you get from GIS, এবং এই maximum amountটা হতে পারে 1,065 as of this quarter. সো প্রসেসটা একই, আপনি ওল্ড এজ সিকিউরিটির সাথে পেয়ে যাবেন, এবং এটাও মান্থলি পেনশন, এবং এটা আপনি 65 এজ হওয়ার পরে আপনি পাবেন। আর অনেক সময় দেখা যায় যে ওল্ড এজ সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশনে ভুল থাকে। মেক শিওর যে আপনি অ্যাপ্লিকেশনের সময় বলে দিচ্ছেন যে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই ফর GIS। আমরা রিসেন্টলি গত বছর একটা ক্লায়েন্ট পেয়েছিলাম যে কিনা ভুল করেছিল অ্যাপ্লিকেশনে, সো they didn't get the GIS amount for a couple of years. So when we took the client, we look at their tax return and it wasn't making sense যে আচ্ছা আপনার ইনকাম এত কম, but why aren't you getting the GIS amount? Then we investigated, এবং client called the CRA and they pulled up the application form, এবং ওখানে ওরা পেয়েছে যে he filled out the form wrong, এবং এই কারণে they did not give this couple the GIS amount, but then we had to fix it, but they only give 2 years because they don't go back, the backdate করে না অনেক সময়। So GIS for immigrants, এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল। যদি কোনো ওল্ডার প্যারেন্টস আসে, অনেক সময় আমরা স্পন্সর্ড PR হিসেবে নিয়ে আসি, as long as they are under the 20 years sponsorship period, they are not eligible to apply for GIS. If they are qualified for old age security এবং তারা স্পন্সরশিপ পিরিয়ড, যেটা 20 years স্পন্সরশিপ পিরিয়ড, এটার বাইরে থাকে, then they might be eligible for this GIS. Okay, so this is something that we hear a lot from আমাদের কমিউনিটিতে, যে am I eligible to get the GIS? GIS এর সাথে একটা রিলেটেড টপিক হচ্ছে যে অ্যালাউয়েন্স। সো ধরেন যে কেউ একজন ওল্ড এজ সিকিউরিটি পাচ্ছে, তার বয়স হলো 66, বাট দেয়ার স্পাউস হচ্ছে between 60 to 64, then if they are under certain income level, they can also qualify for something called a GIS allowance. So এটাও একটা বেনিফিট, it can be few $100s. So that's pretty much all I have for today. Any question? So I wanted to ask something. For the eligibility, like how much you're going to get, say if you are working till 60 and then the next 5 years you're not employed, so it'll do an average, right? Not like
আপনি কি সিপিপির কথা বলছেন নাকি ওল্ড এজ সিকিউরিটির কথা? সিপিপির কথা। হ্যাঁ, yeah, CPP. CPP. So the way CPP works is আপনি যখন contribute করেন, CRA will CRA has in their database they have information that okay, in 2015 you contributed, let's say $3,000, and you hit the max amount, right? এবং 2016 you had max amount, 2017 you had, let's say, half of the amount. So they have all of your historical contribution. So আপনার যতগুলো আপনি contribute করেছেন CPP তে, they have records of all the contribution amount, right? So when they calculate, they go back and say, okay, out of these 47 বছরের মধ্যে, first we're going to take the best 39 years. So they drop off the worst, the bottom 8 বছর ওরা আসলে ক্যালকুলেশন থেকে বাদ দিয়ে দেয়। সো 8 বছর বাদ দিয়ে দেওয়ার পরে they take the highest 39 years, এবং তখন তারা ক্যালকুলেট করে আচ্ছা এই 39 ইয়ার্স এর মধ্যে আসলে কতবার সে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউট করেছে এবং কতবার সে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউট করে নাই, এবং ওদের একটা ইন্টারনাল ফর্মুলা আছে, ওইটার উপর বেসিস করে আপনারা ওরা ক্যালকুলেট করবে। আচ্ছা, so for the OAS, is it the same? Like সবই ওল্ড এজ সিকিউরিটি হচ্ছে সম্পূর্ণই হলো আপনি কত বছর কানাডাতে রেসিডেন্ট হিসেবে ট্যাক্স পে করছেন। oh, that's it. That's it. Right. আপনি যদি 30 বছর ধরে থাকেন then you get 75% of the maximum. আপনি যদি 20 বছর ধরে থাকেন then you get half. আপনি যদি 10 বছর থাকেন then you get 25%. So whatever the number of years you lived in Canada divided by 40, that's how much you get. And GIS এর ব্যাপারে same? GIS এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে ফার্স্টে ওল্ড এজ সিকিউরিটি পেতে হবে, প্লাস you have to be below an income level every year. Oh, okay. Because every year, yes. So you started every working. year আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে, because otherwise they don't know how Right. much you made. এবং যেমন আপনার GIS পেমেন্টটা যদি জুলাইয়ে হয়, it's জুলাইয়েরটা will be based on আপনার লাস্ট ইয়ারের ট্যাক্স রিটার্ন। So 2023 তে আপনি কত ইনকাম করেছিলেন, that Okay. will decide how much you will get throughout the years. So the GIS is basically based on the previous year. Our Correct. other two are based on the overall, like Overall, whatever. হ্যাঁ। Okay, sounds good. আচ্ছা, আরেকটা question ছিল from one of our viewers. Yes. It's about so you talked about the clawback of OAS, and so the user wants to know any clawback clause for CPP that's similar to OAS, and he's self-employed, so CPP তে কোনো clawback নাই, কারণ it's your money, you paid into this plan, এবং you are just getting back based on how much you contributed. As a self-employed person, এটা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট বা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে আপনার ডিসকাশনে করার কথা, কারণ হচ্ছে অনেক সময় অনেকে সিপিপি তে, সো there is a argument, যারা সেলফ এমপ্লয়েড তারা আসলে দুই ভাবে টাকা উইথড্র করে। সেলফ এমপ্লয়েড যদি আপনার কর্পোরেশন থাকে, আর আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড মানে হচ্ছে সোল প্রোপ্রাইটর হিসেবে ট্যাক্স ফাইল করেন, দেন ইউ হ্যাভ নো চয়েস, ইউ হ্যাভ টু পে বোথ এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার ট্যাক্স, এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার সিপিপি। বাট আপনি যদি কর্পোরেশন থেকে আপনার থাকে, কর্পোরেশন থেকে আপনার ইউজুয়ালি you are allowed to withdraw money two ways. Either you do it with salary or you do it with dividend. Dividend থেকে যদি আপনি withdraw করেন, then you are not paying into the CPP. Salary যদি নেন, then you have to contribute to the CPP. So it's a discussion you have to do with your financial advisor or your accountant, যে আপনি আসলে স্যালারি হিসেবে নেবেন নাকি ডিভিডেন্ড হিসেবে নেবেন আপনি যদি কর্পোরেশনের মধ্যে থাকি। So that's kind of the overall financial planning discussion that we have to do. But that's there is no clawback in CPP. Oh, okay. So I think it gets tricky when you're self-employed, I guess. That's the bottom line. Yes. Okay. Self-employed tricky because it's your money. So government wants to take their portion, right? So that's all I have today. If I have no question, then
So next week we will try to do something in the RRSP এবং group RRSP side. এবং আপনাদের যদি কোনো question থাকে before, you can put in those question in the chat so that I have the slides and everything to answer that question. Okay, thank you so much. That was a good session. অনেক কিছু শিখলাম. No problem. CPP, GIS, what's the OAS? Yeah. Most যারা Canadian আছি, depending on their income level, if somebody is professional in Canada, most likely they will only qualify for CPP and old age security. They probably will have more money and they will not qualify for GIS. যদি কেউ low income হয়, there is a booklet which I can share that has all the tricks and tips to maximize those গভর্নমেন্ট বেনিফিটস। আরেকটা আমি জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে অন্টারিও এতগুলো যে আমি প্রোগ্রাম নিয়ে বললাম, দিজ আর অল ফেডারালি রেগুলেটেড, লাইক ফেডারাল প্রোগ্রাম। এছাড়াও প্রভিন্স থেকে কিছু বেনিফিট পাওয়া যায়, যেমন অন্টারিওতে আপনার গেইনস বেনিফিট আছে, গ্যারান্টিড অ্যানুয়াল ইনকাম সিস্টেম। So that is also for people who are extremely low income. So last time I checked, I might be wrong, but কেউ যদি ইনকাম 2 থেকে 3,000 এর নিচে হয়, then they can qualify for extra $1,000 from the provincial government. So each province has something like that. Okay, sounds good. Thanks a lot. Thank you. And thank you for attending. We'll see you next week. Next week, yeah. Hopefully. And we'll be covering RRSP, RESP. No, next week we will try to cover RRSP and group RRSP. Group RRSP, okay. আমাদের কমিউনিটিতে অনেকেরই মধ্যে মিসকনসেপশন আছে about RRSP, how it works. So we will try to break some of the myth. Okay, all right. Thanks a lot. See you next week. Bye. Thank you guys for attending.